Good afternoon, everybody. Namaskar. আমি সঞ্চিতা সিকে বিড়লা হসপিটালস বিএম বিড়লা হার্ট রিসার্চ সেন্টার এর পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আজকের ফেসবুক লাইভে স্বাগত জানাই। Today we have Dr. Rakesh Sarkar with us. Dr. Rakesh Sarkar is the senior cardiologist at BM Birla Heart Research Center, who is just not a cardiologist but an electrophysiologist too. So before we start regarding sir, I would just like to brief my audience. Dr. Rakesh Sarkar is an experienced cardiologist and electrophysiologist associated with BM Birla Heart Research Center, and his expertise lies in doing complex arrhythmia procedures and novel pacing techniques as management of heart failure and arrhythmia. He is a specialist in atrial fibrillation, atrial flutter, ventricular tachycardia, CRTD, and conducting system pacing in novel pacing techniques. Dr. Rakesh Sarkar has completed his MD in General Medicine from Bankura Shamilani Medical College and DM Cardiology from RG Kar Medical College, Kolkata. And he completed his postdoctoral fellowship in Cardiac Electrophysiology from Care Hospital. So, basically, as you have seen, the reason why we are here today is to discuss the adverse effects of winter or the cold weather on heart. So, sir, as we have seen that there is a huge increase in chest pain, cardiac problems, heart attacks, especially in winter. So, my basic question, why is that, and what is the connection between winter and heart attack? Right. So when we talk about the winter season and the adverse cardiac events, like you mentioned, chest pain or other symptoms which can be potentially related to cardiac etiology or the cardiac substrate. So this is a real life problem, and this is actually increasingly noticed in last couple of years or decades. Mm-hmm. So if we actually look at the epidemiology or kind of the pattern, so we can actually explain the phenomena in a scientific way, why this thing happens in such a way, because winter has some effect not only by seasonal cause or seasonal potentiality will be the responsible factor, but there may be some confounding factors which comes hand in hand and can be the reason for the adverse cardiac events like heart attack, sometimes worsening of the heart failure symptoms, and last but not the least, some like unexpected sudden cardiac death or some arrhythmias. Right. So, sir, I'll just come to the basic layman language. So, we get to hear a lot of things like winter blood becomes thicker, clots form. So, how true are these factors? Yes. So, আমি যদি ব্যাপারটাকে সায়েন্টিফিক্যালি অর বায়োলজিক্যালি ভাবার চেষ্টা করি, বেসিক্যালি দেয়ার ইজ সাম ফিজিওলজি লাইজ বিহাইন্ড দ্য ফ্যাক্ট। অ্যাকচুয়ালি কি হয়, if we think about our changes in the body in the winter period, definitely there will be some changes which are noticeable and little different from the other seasons. Like as you mentioned, definitely there are some neurochemical hormones or secretions secreted at the time of winter, which are responsible for compensating our body temperature or kind of protecting our body from the outside hazard in the form of extreme cold or the temperature. Mm-hmm. But at the same time, these hormones have some negative impact in the blood circulation, because it has been seen it has some effect on the blood clotting or coagulation profile. Like it actually reduces the liquidity of the blood. That means it enhances the propensity of blood clotting inside the body. At the same time, the same hormones or the chemicals
are responsible for vasoconstriction. So what is vasoconstriction? Vasoconstriction মানে হচ্ছে যে আমাদের যে blood vessels গুলো আছে that tends to constrict or go into spasm in the in response to some external stimulus like temperature or some trauma. So these things are also causing some increasing effect of the existing heart disease, and as a result what is happening, the person who is already having some pre-existing cardiac problems, these biological changes are actually getting cumulative effect in the body, and it may result in some kind of cardiac events like heart attack, because already this vasoconstriction part is responsible for rising the BP in the body. Yes. And whenever there will be some rise in the BP or extra amount of pressure in the heart, so there will be definitely some extra load in the heart. Correct. And it will be not able to generate that much of power, or it will actually fail. So all these things can result in heart attack, sometimes worsening of heart failure. And let me tell you another thing. Sometimes people will be smoking little high in frequency or take some alcohol in the binge drink, like just in order to get their body warm up. So these are actually not a very good practice, if you ask me frankly, because these are seen to be notorious in the patient who already has some already has some cardiac problems, because these are considered to worsen the situation furthermore, because as we know that smoking is already a known culprit for causing all the heart attacks and other coronary events. And at the same time it can also incite some of the arrhythmic events which can result in some cardiac problems. সো স্যার কামিং টু দিস, জাস্ট ব্যাপারটাকে আপনি যেটা বললেন আমি যতটুকু বুঝলাম, আমি জাস্ট ওটাকেই সাম আপ করছি যে বেসিকলি উইন্টারে লিকুইডিটি অফ দ্য ব্লাডের লিকুইডিটা কমে যাওয়ার ক্ষেত্রে ক্লটিং এর প্রবণতা বাড়ে, সেই ক্লটিং এর প্রবণতা থেকে হার্ট অ্যাটাকটা বাড়ে, right? So coming to the next question, is this only for the people who have pre-existing cardiac disease, or anybody who did not, যার ধরুন কখনো আগে কোনো হার্ট অ্যাটাক মানে হার্টের ডিজিজ ধরা পড়েনি, that person is also prone to such this winter? হ্যাঁ সঞ্চিতা, আমি যেটা বলছিলাম, অনেক সময় যেটা হয় যে যদি আপনি প্রপেনসিটি বা প্রোননেস দেখেন, তাহলে ডেফিনেটলি যেই মানুষটির অলরেডি কিছু কার্ডিয়াক প্রবলেম রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে হয়তো চান্স অফ অ্যাটাকস অর ইভেন্টস উইল বি ডেফিনেটলি হায়ার দ্যান আ কমপ্লিটলি নর্মাল পারসন। বাট এটাও ঠিক, যদি এরকম কিছু সিচুয়েশন দাঁড়ায় যে অ্যাপারেন্টলি নর্মাল মানুষ যার আগে কখনো আইডেন্টিফাইড হয়নি কোনো কার্ডিয়াক প্রবলেম, actually this person is also not free of any cardiac disease, if we actually speak honestly, because we don't know any apparently healthy person's profile from cardiac point of view, Right. okay? So basically it all depends on the substrate of the health or cardiac health rather to say, and এরকম হতেই পারে যে অ্যাপারেন্টলি হেলদি পারসন ইজ অলসো হ্যাভিং সাম অফ দ্য কার্ডিয়াক প্রবলেমস হুইচ আর নট অন দ্য সারফেস টিল দ্য টাইম হি ল্যান্ডেড আপ উইথ সাম ইভেন্টস। সো এটা তো প্রায়ই হয়, ইরেসপেক্টিভ অফ উইন্টার অর সামার, এটা প্রায়ই হয় যে হার্ট অ্যাটাক পেশেন্ট পোটেনশিয়ালি আগে হয়তো দেখা যায় তাদের কখনো কোনো সেই রকম সিমটম বা কমপ্লেন ছিল না, বাট এসেনশিয়ালি আপনি যদি এভাবে ব্যাপারটা ভাবেন যে আমি একদম একজন মানুষ যার কখনো কোনো সিমটম নেই এবং সেটা টেস্টেড বাই ভ্যারিয়াস ইনভেস্টিগেশন, হয়তো কোনো একটা পার্সন তার 2 মাস বা 3 মাস আগে কোনো কারণে তার একটা ইসিজি হয়েছে, ইকো হয়েছে, বা ইভেন সিটি করোনারি এনজিওগ্রাফি হয়েছে অ্যাজ আ পার্ট অফ রুটিন ইনভেস্টিগেশন, দ্যাট পার্সন মে অলসো develop this kind of adverse events, as you pointed out, as a de novo patient or completely new phenomena.
তার কারণটাও কিন্তু এইভাবে অ্যাট্রিবিউট করা যায় যে প্রবাবলি দ্য factors that we discussed just in the last discussion. So all these cumulative effects can result in heart attack, especially if there is some change, means some remarkable changes in the Lifestyle. lifestyle, yeah, or especially if there is some increasing stress on that particular person, whether it is in the summer or winter, that doesn't matter. And maybe in the winter, that person if starts taking some increasing amount of cigarettes, or go for smoking, or sometimes some binge alcohol, so we often find that those patients or people are prone to develop heart attacks, although they Right. will not have any pre-existing cardiac disease. Right. So, again, coming to this one, I will come to this one, that is about the lifestyle. It at a খুব important জিনিস when we talk about heart attack and cardiac diseases. But before that, since you said about CT coronary angiography, echocardiography, হ্যাঁ, তো and also you mentioned that আমরা বুঝতে পারি না যে কার হার্টের ডিজিজ আছে আর কার হার্টের ডিজিজ নেই। সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট, মানে দিস কোয়েশ্চেন আই ফেল্ট ইজ দ্যাট আমরা কিভাবে বুঝবো, মানে এরকম কি কোনো ওয়ে আছে, ইজ দের এনি ওয়ে টু ফাইন্ড আউট, বিকজ হার্ট অ্যাটাক কাম সাডেনলি, সো হোয়াট ইজ দ্য প্রিকশন, মানে আমি কি কোনোভাবে জানতে পারবো যে আমার কোনো হার্টের ডিজিজ আছে কিনা আগে, বিফোর ইট কামস? রাইট। সো এটা একটু আমাদের আজকে টপিকের থেকে হয়তো ডেভিয়েট করে গেল, বিকজ ইটস আ ভেরি long answer type of question. But if we want to relate this question to our context, today's context, Yes. so that is also pertinent partly, কারণ আমি যদি দেখি there are some preventable factors for avoiding heart attack or kind of acute coronary syndromes. আর কিছু কিছু ফ্যাক্টর আছে যেগুলোকে আমরা মডিফাই করতে পারি না, বা we can't change those things at all. আমি যদি সেটাকে বলি যে which are the factors which are not modifiable, প্রথমেই যেটা আসবে that is family history or genetic substrate. Okay. So that is very straightforward, but again it is not always very proportionate, or I would say it will come as 1:1 ratio, but definitely the risk will be much higher. যেরকম ধরুন একটি মানুষ যার বাবা এবং মা দুজনেই হার্ট অ্যাটাকে ভুগেছেন, বা they have some coronary issues in their middle age or even at the age of 60, তো আমি বলবো যে সেই মানুষটির কিন্তু যথেষ্টই চান্স থাকবে তার লাইফ টাইমে করোনারি ইভেন্টস ডেভেলপ করার, ইফ হি ইজ নট অ্যাকচুয়ালি very much concerned and careful. Okay, so these are the non-modifiable factors which comes as a genetic issues. তো এটাকে বাদ দিয়ে আমি যদি কিছু মডিফাইবল ফ্যাক্টরস এর কথা বলি, অ্যাট দ্য সেম টাইম ডেফিনেটলি যদি আমার হিস্ট্রিতে থাকে, মানে ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে যদি ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন এগুলো হ্যান্ড ইন হ্যান্ড থাকে, বা কিছু এমন ডিজিজ যেটা সে ক্যারি করছে হুইচ ইজ নট অ্যাপারেন্টলি রিলেটেড টু কার্ডিয়াক প্রবলেম, বাট ইট মে অ্যাকচুয়ালি পোটেনশিয়ালি হ্যাভ সাম রিলেশন উইথ দ্য কার্ডিয়াক ইভেন্টস, যেরকম সোরিয়াসিস, যেরকম কিছু কিছু ডিজিজ আছে যেগুলোকে we can actually relate with the cardiac one. Okay, but হ্যাঁ, আমি যদি আজকে আমার লাইফস্টাইলের কথা বলি, যেরকম সিডেন্টারি লাইফস্টাইল, বাট বা আমি যদি এটাকে ধরে নিই যে আমি একটা মোটামুটি লো অ্যাক্টিভিটি মেনটেন করি সারাদিনে, বা food habit is extremely bad, like mostly based on junk food, বা very refined carbohydrate diet, or all these saturated fats I am consuming. তো এইগুলো কিন্তু modifiable factors, এবং এইগুলোকে we can actually try to avoid to follow a very decent lifestyle, so that we can actually avoid all these major cardiac events partly. So আমরা এটাকে দুভাবে ভাগ করে নিই, একটা মডিফাইবল ফ্যাক্টরস, একটা নন মডিফাইবল ফ্যাক্টরস। যেটা নন মডিফাইবল প্রবাবলি উই কান্ট ডু মাচ থিংস, বাট
We can try to prevent. Keeping on the focus on the modifiable factors, we can do a lot. এবং তার মধ্যে আপনি যেটা বললেন, ডেফিনেটলি লাইফস্টাইল মিনস আমাদের সারাদিনের অ্যাক্টিভিটি কি হবে, whether we'll incorporate some exercise or activity like swimming, jogging, এগুলো করবো না সারাটা দিন একটা sedentary লাইফস্টাইল, মানে ভেরি মিনিমালি ক্যালোরি বার্ন উইথ লট অফ ক্যালোরি কনজাম্পশন, Intake, হ্যাঁ। ইয়েস, এইগুলোকে আমরা ইন্ডালজ করব। or we'll also invite some of the like habits like smoking or alcohol consumption, তো সেইটা ডিপেন্ড করে it may actually uh, it may actually depend যে whether you are going to land up with some cardiac events or not, probably. Before I go to the next question, sir, আমি আমাদের অডিয়েন্স এবং ভিউয়ার্সদেরকে মানে বলতে চাইবো that if you all have any questions for sir, today is the opportunity. You can write it in the comment box. Comment boxে আপনারা নিজেদের প্রশ্ন বা নিজেদের কোনো কোয়েরি থাকলে লিখে পাঠাতে পারেন, sir will answer that. So yeah, now coming back to what you said, that is মানে আমার টেক অ্যাওয়ে এখান থেকে that cardiac problem is preventable. At least 90% of cardiac problems can be preventable with lifestyle modification in case of modifiable factors. So again, this is little tricky to answer. See, mostly it is not always acquired disease for cardiac problems. The lifestyle and our day-to-day behavior, whatever we are doing, we are eating, we are actually following, may have definitely some role to mold our pre-existing form of disease or what is destined in our body. It will definitely happen, but our lifestyle will try to either encourage or discourage that kind of, yeah. So that we probably may not be able to change all the time. Like a person who has kind of problem with development of electrical blockage in the heart, so probably that is not proportionally related with our lifestyle or day-to-day behavior. But if you talk about the other facets like coronary artery blockage, so that is also has been seen that it is not always smoking or unhealthy lifestyle that will always lead to kind of coronary events. There may be something else which is still unexplored or unidentified, maybe in the form of genetics, maybe in the form of some other factors like stress, sometimes some sleep apnea, which is also well-known factor nowadays. I mean, it is being increasingly picked up nowadays. So all these things can actually play the role in causing the adverse events in the form of heart attack or other things. At the same time, if you talk about the heart failure, so heart failure also majorly happens as a result of weakness of the heart muscle, which is again a kind of problem which generates because of the poor perfusion of the heart muscle because of the coronary artery disease, but not all the time. There may be some other reasons where heart muscles are not very much not sufficiently pumping the blood, and patient can develop or person can develop the symptoms of heart failure. So all the time it is not always the coronary artery disease per se. So if it is so, there may be some infection or inflammation that can cause heart failure or some other form of problems. So these are partly related to some genetics factors, some infection, maybe in the form of viral. Even at the time of COVID, we have seen that oftentimes apparently healthy people developed heart attack as well as heart failure in the form of myocarditis or severe heart failure. So these are actually some extrinsic causes or environmental factors which can be the potentially factor for causing all these problems.
কামিং ব্যাক টু দ্য উইন্টার প্রবলেমস, যে উইন্টারে যেই যেই প্রবলেমগুলো হয়, সিন্স নাও উই নো কেন এই প্রবলেমগুলো হয়, আই ওয়ান্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়ান থিং ফ্রম ইউ স্যার, দ্যাট হোয়াট ক্যান বি ডান টু প্রিভেন্ট, মানে উইন্টারে একজন কার্ডিয়াক পেশেন্ট নিজেকে কিভাবে কেয়ার করবে যাতে তার কোনো কার্ডিয়াক এলিমেন্ট না হয়। Right. So, after hovering around or roaming from a vast spectrum of cardiac disease, Yeah. to make it cut short, what I would suggest that, yeah, I mean it's again following the healthy lifestyle, particularly from cardiac point of view, and there will be bit of changes because it's winter season. So apparently a person who is feeling like little cold or kind of suddenly feeling not accustomed with the outside temperature, they should always wear some layered clothes. Layered clothes, Okay, so that will try to insulate your body, and I would say that sudden gushing of the chemicals in the body, which are actually responsible sometimes for vasoconstriction, as a protective phenomenon only, because the body is trying to keep your core temperature intact, and in order to do that, it is actually causing your vasospasm or vasoconstriction that can actually rise your BP. So always try to wear some layered clothes, particularly if you are vulnerable or actually prone to Cardiac yeah, event. yeah, prone to develop some cardiac events or already had some pre-existing cardiac problems. At the same time, you should always practice of continuing some exercise, like some aerobic exercise like jogging, because swimming is not always feasible or possible. শীতকালে Yeah, তো yes. পসিবল তো হয় না। শীতকালে আমরা সাঁতারটা অনেক সময় কন্টিনিউ করতে পারি না, বাট জগিং ক্যান বি ভেরি ওয়েল প্র্যাকটিসড অর কন্টিনিউড. রাইট। At the same time, if some outdoor games are there, I mean most of the time we are so much busy with our day-to-day activity that we often actually forget to continue, but still sometimes squash or badminton, That is all these in things can, winter. yes. Yes. So these are very much possible and doable. At the same time, you need to actually avoid lot of uh, calorie intake. I mean, you need to take lot of vegetables, lot of fruits, just to increase the potassium in your diet. At the same time, you need to avoid some saturated fat like the junk foods, or আমরা তেলে ভাজার দোকানে গিয়ে চট করে একটা এগ রোল, চিকেন রোল খেয়ে নিলাম, জাস্ট এটা ভেবে যে ইট উইল হিট আপ আওয়ার বডি, হ্যাঁ। it will try to retain our body core temperature, আমাদের আর গরম লাগবে না, বা maybe sometimes we go for a outing and have some binge alcohol like drinks or other things. So basically এগুলো কিন্তু in real life, অ্যাডভার্স এফেক্ট করছে। yes, so these are all notorious. Even smoking also increases, I mean it increases at the winter time. মানুষ মনে করে যে the same smoke will increase your body temperature inside the body. So these are all perception, but definitely this is not well accepted medically. So we can actually follow these guidelines, or you can say some healthy lifestyle even at the time of winter, that can at least help us to be little healthy. So to sum it up, basically, what you are suggesting is that ক্যালোরি কম খেতে, মানে ক্যালোরি কম খেতে মানে ইটিং মাইন্ডফুলি, জাঙ্ক ফুড অ্যাভয়েড করতে, ড্রিঙ্কিং অ্যালকোহল, স্মোকিং অ্যাভয়েড করতে, অ্যান্ড কিছু এক্সারসাইজেস করতে। বাট জেনারেলি ইট ইজ দ্য মান্থ অফ ডিসেম্বর, জানুয়ারি, উইন্টার্স, উই টেন্ড টু ডু মোর অফ দিস থিংস which is actually not good for your heart. So another question I want to ask you, sir, before we come to the end of this thing, that is, হার্ট অ্যাটাক ছাড়া শীতকালে আর হার্টের কি প্রবলেমস হতে পারে? Yes, very good question. So always it comes in our mind whenever we talk about heart disease, it's heart attack. So it is not a single disease in the whole myriad of the
cardiac problems. So Right. it may be the zenith or epitone, but there are other factors which can be potentially responsible for even sudden cardiac death that we also have to understand. So in that case, there are a couple of issues like some arrhythmias like atrial fibrillation, even sometimes some ventricular tachycardia মানে also. what exactly is arrhythmia? Yes. So arrhythmia means the abnormality of the heart rhythm. আচ্ছা। So basically, what we look at in the ECG, that is the rhythm of the heart, that is the electrical rhythm of the heart. So any disorder of the rhythmic contraction of the heart is called arrhythmia. Okay. So there may be a lot of problems with the rhythm issues in the heart, especially that can be sometimes attributed to smoking, some stress, sometimes some hypertension, or especially alcohol like binge alcohol. All this can be responsible for arrhythmias in the winter time. And at the same time, the hypertension as a part of the vasoconstriction or the spasm of the vessels, just to protect our body from outside low temperature, that increasing propensity of the vasoconstriction can result in some of the disaster like aortic dissection. A patient can come to you just like chest pain, and you always try to look at your ECG whether it is heart attack or not. You are not getting any clue from the ECG that it's heart attack, but patient collapsed in front of you. It may be something else, but very close to heart attack. It is called aortic dissection. It is like you can say that in a person, in a given person who tends to develop very high BP all of a sudden. So what happens? High BP. Yes, high Yes. BP. So that can actually erode the inside of the great arteries, and that erosion can lead to sudden collapse of a person, which is called aortic dissection. So Okay. these are all the vulnerabilities at the winter time that you need Okay. to, yeah, also understand. And a person, I mean, even a doctor should also keep in their mind that it is not always a heart attack alone, but there may be other subsets which can get worsened at the time of winter. Right, sir. So like you said, arrhythmia is basically the মানে rhythm, মানে heartbeat either fast হয়ে যাচ্ছে বা heartbeat slow হয়ে যাচ্ছে, বা যেটা আপনি বললেন, মানে if I have high blood pressure, তখনও আমার কিছু কোল্যাপস করে যাওয়ার প্রবলেমস হতে পারে, Right. যেগুলো মেডিকেলি And last but not the least, this the heart failure means heart is not Acha. able to pump sufficiently. That is also a problem which can be worsened at the time of winter. Acha. Because that time what happens with the increasing blood pressure, heart is not able to overcome the resistance in the body. Okay, so that time also there are a lot of scope to get the heart failure and other things. So these all things can get worsened at the time of winter, not only heart attack alone. I get it. So winter basically is a very, very critical time for us, for your heart, which is the main organ of your body. So we generally tend to do this mistake that we do absolutely the things that are not good for your heart in winter. So the reason for this live session today is to make you aware that you should take care of your heart, especially in this season, because এই সিজনে যেটা আমরা দেখি, there is a sudden increase in heart attack, there is a sudden increase in heart diseases, there is sudden increase in sudden deaths from heart diseases, from cardiovascular diseases. So from BM Birla Heart Research Center, it is our earnest request to you that yes, of course, it's the end of the year and we are enjoying, it's the New Year's Eve, but on the last, almost the last day, second last day of the year, this is an earnest request to you. Take care of your heart, and do not, if you're feeling any symptom of heart attack or Yes. any discomfort, please do not hesitate to come to a cardiac emergency center near you. Sir, before we end, I'll tell you last question, যেটা আমার মনে হয় is a very important thing. What are the symptoms যেগুলো অ্যাভয়েড করা উচিত না উইন্টারে?
Definitely, any chest pain, whether it is related to some muscle cramp or not, that you cannot actually distinguish at on your own. At the same time, some breathing difficulty, you are perspirating very badly, like you are sweating very badly, unnecessarily at the time of winter. Especially, you are getting very, sinking down, like feeling some. I mean, there is some sensation of collapse or getting blackouts, and last but not the least, sometimes some unusual sensation like some vomiting, nausea, some chest pain may or may not be there, some reading of head. All these can be the symptoms of heart disease itself. কারেক্ট সো উইন্টার্সে এই জিনিসগুলোকে অ্যাভয়েড না করাটাই ভালো। প্যালপিটেশন হলো, শরীর আনছান আনছান করলো, বমি বমি ভাব, অথবা উই আর ফিলিং ইউনো ব্রিদিং ডিফিকাল্টি, নিঃশ্বাস নিতে প্রবলেম হচ্ছে, বা বুকে ব্যথা হচ্ছে। বুকে ব্যথা হলে আমরা অনেক সময় ভাবি যে কালকে তো বেশি খেয়ে নিয়েছি, গ্যাসের পেন থেকে হলে আমরা একটা অ্যান্টাসিড খেয়ে নিলাম। Exactly, and these things are very common in our day-to-day life. I mean, we often see that a patient who develops heart attack comes maybe 1 or 2 days later to the hospital, thinking that he is only having some problems with bloating, or as you said, gas, or Yes. some dyspepsia, which is a common misbelief, and that actually missed the bus. Like, they actually missed the bus because you would potentially lose the time when actually the doctor can do something for you. And like we say, time is muscle. Yes, time is muscle all the time. Yes. So here we are almost at we have come to the end of this live session, and I would thank you, sir, for your time from your busy schedule. Welcome. And thank you for sharing the insights with our audience. And again, before we end, I would tell you that BM Birla Heart Research Center is open 24/7 for you. For the we are a super specialty cardiac center, the first NABH accredited hospital in India, and we have the best of the doctors here waiting for you to treat you in any kind of cardiac emergency. So in the winters or in the summers, but especially in the winters, because this is the season, this is the New Year's Eve, you might be enjoying. Yes, definitely do enjoy, but we are here to help you in case of any discomfort, in case of any problem. Do not hesitate to come to us. And Dr. Rakesh Sarkar is available here at BM Birla Heart Research Center. So in case of any query, you can definitely call us at 9007 and book an appointment with sir. Thank you so much, viewers. Thank you. Namaskar.